Hi Telangana students, welcome back to my physics channel once again. Yes Andy. So in the 13th unit where that is kinetic theory of gases, let us go to the very short answer questions and ive manaki ekku scoring andi, that is 2 marks. Start chedam mari VSAQs ki right andi. So first question, మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేయండి, న్యూ టెక్స్ట్ బుక్ తెలంగాణ స్టూడెంట్స్. హార్డ్లీ 17 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయండి, వెరీ ఈజీ వన్. ఫస్ట్ వన్, define mean free path and write its equation. Okay na? Define mean free path and write its equation. First question note cheskondi. Okay, 2 marks, unit 13 this is. So VSAQs, these are 2 marks and kinetic theory. ఓకే, సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటే మీన్ ఫ్రీ పాత్ అంటే ఏంటి? కైనెటిక్ థియరీ ఆఫ్ గ్యాసెస్. ఫస్ట్ వెరీ షార్ట్ అండి, మీన్ ఫ్రీ పాత్ జనరలీ ఇట్ ఈస్ రిలేటెడ్ విత్ లాంబ్డా ఎం అండి, 1/√2 π n d². దిస్ ద ఫార్ములా అండి. ఓకే, √2 π is constant, n is number density, it is number density. Okay, so number of molecules per unit volume, this is nothing but number of molecules per unit volume, and d is the diameter. D is equal to diameter of the molecule. Remaining constant, lambda m is the mean free path. During the collisions, elastic collisions inside, okay, the material, what is happening is the average distance traveled by the molecule between any two successive collisions. Okay na? It is the average distance. This lambda m is called as average distance traveled. Okay, average distance traveled, okay, by a molecule between two successive collisions. Okay na? So ఇలా కొలైడ్ అవుతుంటాయి కదా, 2 మార్క్స్ కాబట్టి 2 మార్క్స్ రాయాలి. సో వెన్ ఇట్ ఇస్ కొలైడింగ్, ఒక కొలిజన్కి ఇంకో కొలిజన్కి మధ్యన గ్యాప్, ఇంకో కొలిజన్కి మధ్యన ఇంకో కొలిజన్కి గ్యాప్ అనమాట. సో యావరేజ్ డిస్టెన్స్ ట్రావెల్డ్ బై ద మాలిక్యూల్ బిట్వీన్ టూ సక్సెసివ్ కొలిజన్స్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మీన్ ఫ్రీ పాత్. ఇట్ ఈస్ ఇండికేటెడ్ విత్ lambda suffix m అండి, 1/√2 π n d². √2 π అనేది కాన్స్టెంట్, n is number density, it is number of molecules per unit volume, and d is the density of the molecule. అది ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ అండి, 2 మార్క్స్. నెక్స్ట్ వన్ అండి ప్లీజ్, నెక్స్ట్ 2 మార్క్స్ నోట్ చేసుకోండి. నెక్స్ట్ వన్, హౌ డస్ కైనెటిక్ థియరీ జస్టిఫై అవగాడ్రోస్ హైపోథిసిస్? కైనెటిక్ థియరీ అవగాడ్రో హైపోథిసిస్ని ఎలాగ జస్టిఫై చేస్తాను అంటున్నాడు. ఓకేనా? నా ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని చెప్పాలంటే యూ షుడ్ నో వాట్ ఈస్ కైనెటిక్ థియరీ. సెకండ్ క్వశ్చన్, సో హౌ కైనెటిక్ థియరీ ఇట్ ఈస్ జస్టిఫైయింగ్ అవగాడ్రోస్ హైపోథిసిస్. కైనెటిక్ థియరీ ఏంటి మనకు తెలిసింది, 1/3 m n, that is Avogadro number, URMS whole square by volume is equal to pressure of the gas. Okay, and we also have kinetic energy equation, that is half m v square. This is one equation, this is one equation. In this one we will have the same equation. ఇందులోనే మనకి 1/3 ని multiply and divide by 2 చేస్తే what is this one, capital M molecular mass into URMS whole square by V. సో ఇందులో నుంచి మీరు చూసినట్టుగైతే 2/3 into what is this one, 1/2 kinetic energy. ఇది ఈ V ఇటు పక్క వచ్చేస్తుంది. ఓకే, దిస్ ఇస్ kinetic energy. V ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, PV. అర్థమవుతుందా? నో, ఇప్పుడు ఇది ఎలా జస్టిఫై చేస్తాం అంటున్నాడు. అంటే ఏం చేద్దాం మనం, లెట్ us టేక్ వన్ థింగ్. ఏంటంటే సపోజ్ ఫస్ట్ మాలిక్యూల్ n1 అనుకుందాం, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్, అలాగే రెండోది వెలాసిటీ u1 అనుకుందాం. ఓకేనా?
విల్ కంబైన్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ వేద్దాం. ఓకే, అప్పుడు n1 u1 స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు n2 u2 స్క్వేర్. ఓకేనా, ఆ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ పక్కన తీసేయండి. ఓకేనా, n1 ఇంటూ u1 స్క్వేర్ కాన్స్టెంట్ బయట తీస్తున్నాను. ఓకేనా, ఐమ్ టేకింగ్ అవుట్ కాన్స్టెంట్. మీకు కావాలంటే మాస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చండి. దట్ మాస్ ఆఫ్ ద వన్ మాలిక్యూల్, మాస్ ఆఫ్ ద వన్ మాలిక్యూల్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఇస్ m1 అండ్ m2. put it as equation 3. ఓకేనా, సో ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తీసుకు ఇందులో నేను మొత్తం కలిపి మాలిక్యులర్ మాస్ అనుకున్నాను. అలా కాకుండా యూ కెన్ టేక్ స్మాల్ m విచ్ ఇస్ మాస్ ఆఫ్ వన్ మాలిక్యూల్, మాస్ ఆఫ్ వన్ మాలిక్యూల్ ఆఫ్ గ్యాస్. సో ఇటుపక్క విల్ టేక్ ఏ స్మాల్ ఈక్వేషన్ మ్యాథమెటికల్ m1 n1 u1 స్క్వేర్ is equal to m2 n2 u2 స్క్వేర్ ఈక్వేషన్. In the same way we will apply for kinetic energy. Okay na? In the same way for kinetic energy, that is average kinetic energy. Average kinetic energy half mv square. Same ikkada kuda apply cheddam. m1 u1 square, m1 u1 square. I'll take u1, v అని అవసరం లేదు, u ని తీసుకోవచ్చు. m1 u1 square, of course half cancel అయిపోతుంది. అలాగే half m2 u2 square equation 4. హాఫ్ తీసేద్దాం, కాన్స్టెంట్ వాల్యూ. నౌ యూ డివైడ్ 3 and 4. డివైడ్ ఈక్వేషన్ 3 and 4. ఏమవుతుంది? m1 n1. n1 అంటే ఇక్కడ ఏంటి తెలుసు కదా, అవగాడ్రో నెంబర్, నెంబర్ ఆఫ్ మోల్స్. ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. సో u1 స్క్వేర్ బై ఈక్వేషన్ m1 u1 స్క్వేర్. అలాగే పైన n2 u2 స్క్వేర్ ఇంటూ m2 బై కిందన m2 u2 square. m2 m2 u2 square u2 square. m1 m1 u1 square. What happens? n1 is equal to n2. Therefore Avogadro's law is proved. What is Avogadro's law? Volume. Now the volume of a given mass of gas under temperature pressure condition, it is directly proportional to moles. V proportional to n. So n1 is equal to n2. So it is justifying the Avogadro's hypothesis. అర్థమవుతుంది కదా. సో వాట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇక్కడ n అంటే ఏంటి? అవగాడ్రో నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్ ఇన్ 1 mole ఆఫ్ గ్యాస్. సో సాటిస్ఫైడ్. నెక్స్ట్ వన్ అండి, థర్డ్ వన్. వెన్ డస్ అ రియల్ గ్యాస్ బిహేవ్ లైక్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్? థర్డ్ క్వశ్చన్, 2 marks, వెరీ షార్ట్ వన్. వెన్ డస్ అ రియల్ గ్యాస్ బిహేవ్స్ లైక్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్? వినిపిస్తుంది కదా వాయిస్? మై మైక్ ఈస్ వర్కింగ్ ఫర్ యూ? Yes, my mic is working. So మూడో క్వశ్చన్ ఏమన్నాడంటే వాడు, when does a real gas behaves like an ideal gas? Very simple అండి, మీకు చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ. See, real gas behaves like ideal gas ఎప్పుడు? హై టెంపరేచర్ లో ప్రెషర్. ఓకేనా, ఆల్రెడీ మీకు బాయిల్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు కూడా చూపించాను, ఈవెన్ ఇన్ చార్ల్స్లో. HTLP, high temperature. As you increase the temperature and a low pressure, this is the condition. When you increase the temperature, almost the real gas approaching the ideal gas, imaginary gas. Okay na? That is the third question answer for 2 marks. Next, fourth one and state Boyle's law and Charles' law. State Boyle's law and Charles' law. So all the gases we are assuming is for ideal gases, and ideal and imaginary gases. Okay, ఊహించుకోవడం. So Boyle's law ఏంటి మనకు తెలుసు కదా, the pressure of a given mass of gas, అంటే whatever fixed mass is given, the pressure is inversely proportional to volume keeping temperature constant. This is Boyle's law. అదవుతుంది మీకు. PV is equal to constant, or P1, V1 is equal to P2, V2 is equal to constant. Okay, the volume, that is pressure of a given mass of gas is inversely proportional to volume. Next, coming to Charles' law, V proportional to T keeping pressure constant is also called as isobaric process. Isobar, pressure constant. Charles' law ఏం చెప్తున్నాడు?
the volume of a given mass of gas is directly proportional to absolute temperature, Kelvin temperature. లేదా V1 by T1 is equal to V2 by T2 is equal to constant. Over Charles law and Boyle's law. 2 marks. Okay na? Right, excellent. Let us go to fifth one. Pressure of an ideal gas in a container. Pressure of an ideal gas is independent of shape of the container. Explain. Okay na? Explain cheyandi em undi. We'll take the kinetic gas equation, very easy one. We'll take the kinetic gas equation and very easy. చూడండి, వాడు ఏమన్నాడు 5వ క్వశ్చన్లో, ప్రెషర్ ఆఫ్ అన్ ఐడియల్ గ్యాస్ ఆఫ్ ఇన్ ఏ కంటైనర్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ షేప్ ఆఫ్ ద కంటైనర్, అంతే కదా. చూడండి, pressure is given by 1/3 mass of the one molecule of gas into Avogadro number, RMS velocity root mean square velocity by volume. Okay na? So ఏమన్నాడు, pressure is independent of shape of the container, అంతే కదా. షేప్తో ఏముంది, అది సర్క్యులర్ ఉందా, క్యూబాయిడ్ ఉందా, ఇంకోటి ఉందా, మరొకటి అనవసరం, బికాజ్ ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాల్యూమ్ కదా. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద వాల్యూమ్. ఓకే, రాసుకోండి పాయింట్స్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టోటల్ వాల్యూమ్, టెంపరేచర్ అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మాలిక్యూల్స్. ఇట్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద టోటల్ వాల్యూమ్, ప్లీజ్. టోటల్ వాల్యూమ్, temperature and a number of molecules. That's all. Okay na? P is equal to 1/3 small m, mass of one molecule of gas, Na Avogadro number of molecules in 1 mole of gas, and remaining anta meeku telusu V is volume and U is RMS velocity. So it depends on total volume of the gas, total volume of the container, temperature and number of molecules. That is the answer andi. Next, sixth one please. State Dalton's law of partial pressures. State Dalton's law of partial pressure. ఏం చెప్పాడు ఆయన మనకి పాపం, the total pressure is equal to the sum of the partial pressures of the individual components. P total is equal to P1 plus P2 plus P3 plus P4 dot dot. So total pressure is given by the sum of the partial pressures of individual components. Total sum of the partial pressures of the individual components. Okay na? So that is the thing, and individual components. So this is the Dalton's law of partial pressure. Total pressure is given by P1 plus P2 plus P3 plus so on. There is nothing but total sum of the partial pressure of the individual components. Clear andi? That is component of the individual component gases. Okay na? Next one, 7th question. Write the equation relating pressure and internal energy. Pressure and internal energy. Okay na? రాసుకోండి 7th one. ఇందులో చూడండి ఈక్వేషన్ నుంచి వచ్చింది అది. P is given by, ఆల్రెడీ మీకు తెలుసు కదా ఇదంతా, చూడండి 1/3 small m Na U RMS by volume, and what is this one, capital M. So P is equal to 1/3. First of all multiply and divide with 2, and this becomes capital M U RMS velocity by V. Now this again will be written as, I'll write here, pressure is given by 2/3 into half M U RMS square by V. So what is this one? Half mv square, kinetic energy. Therefore P is equal to V ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది 2/3. This is kinetic energy by volume. V ఇటు వచ్చేస్తుంది. So it can be written as 2/3 into E by V. అంతే కదా? Is nothing but what? 2/3 into E అంటే kinetic energy by V. ఓకేనా?
సో హియర్ ఈ అంటే ఏంటి? టోటల్ ట్రాన్స్లేషన్ ఇంటర్నల్ ఎనర్జీ అండి. ఈ అంటే ఏంటి? టోటల్ నో రొటేషనల్ అండి, ఓన్లీ ట్రాన్స్లేషనల్ internal energy, and V is volume, 2/3 is a constant. So that is the relation between equation between pressure and internal energy. 2/3 into E by V. V is volume, P is pressure. Okay na? P and pressure, ideal gas pressure. Ideal gas pressure. All the things we are considered only ideal gas and imaginary, please, not real gas. And V is the volume of the container. Okay na? Eighth one, 2 marks కాబట్టి అంతకన్నా ఎక్కువ రాయకండి, బికాస్ ఓన్లీ 2 marks కాబట్టి 2 marks తగ్గట్టే రాయాలి. వేస్ట్ ఆఫ్ టైం రైటింగ్ మోర్. డిపెండింగ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్ యూ హ్యావ్ టు రైట్ డౌన్. నెక్స్ట్ 8th క్వశ్చన్ ఏమంటాడు? రైట్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రెషర్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్స్. సేమ్ థింగ్ అండి మళ్ళీ అగైన్. ఎన్నోది నెంబర్? 9th. ఓకే, 8th one ప్లీజ్. సేమ్ ఈక్వేషన్ అండి మళ్ళీ మనకి. ఇప్పుడు అడిగింది ఏంటి? రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రెషర్ అండ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ ఆఫ్ ద గ్యాస్ మాలిక్యూల్. సేమ్ థింగ్ అండి. ప్రెషర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంతే కదా, సేమ్ ఈక్వేషన్. ఇందాక ఈక్వేషన్ మళ్ళీ మనకు వస్తుంది. గ్యాస్ ఈక్వేషన్ ఉంది కదా, ఐడియల్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఓకేనా? కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. అందులోంచి వచ్చింది 2/3 KE by V. ఓకేనా? 2/3 KE by V. You can write like this. లేదా V ఇటు పక్క పంపించవచ్చు. ఇదిగోండి, ఇక్కడ వాల్యూమ్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా, యూ కెన్ సెండ్ ఇట్ హియర్. 2/3 KE. యూ కెన్ టేక్ వాల్యూమ్ దిస్ సైడ్. రిలేషన్ బిట్వీన్ pressure and kinetic energy, same thing you can write now. Okay, total translation kinetic energy, total translational kinetic energy. So P is equal to 2/3. ఇందాకేమో 2/3 into E by V అని రాసుకున్నాం internal energy. Now 2/3 KE by V. ఓకేనా? నెక్స్ట్ థింగ్ అండి, 9th one, define RMS speed of gas molecules. Define RMS speed అంటే U RMS ఎలా వస్తుంది? రూట్ ఓవర్ U1 square, U2 square, U3 square, dot UN square by N. The root mean square, root mean చూడండి RMS. ఫస్ట్ స్క్వేర్ ఎలా రావాలి? రివర్స్ రావాలి. ఫస్ట్ స్క్వేర్ యావరేజ్, దెన్ దానికి రూట్. ఫస్ట్ స్క్వేర్, తర్వాత మీన్ యావరేజ్, దానికి రూట్. అందుకే రూట్ మీన్ రివర్స్లో రావాలి. రూట్ మీన్ స్క్వేర్ అంటే ఇటు నుంచి కాదు, ఫస్ట్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ద వెలాసిటీ. ఓకే, యాడ్ అప్ ఆల్ ద వెలాసిటీస్, ఫైండ్ ద యావరేజ్ అండ్ ఫైండ్ ద స్క్వేర్ రూట్. అందుకే RMS. ఓకే, రూట్ మీన్ స్క్వేర్ వెలాసిటీ, యావరేజ్ ఆఫ్ ద ఆల్ ద వెలాసిటీస్, అండర్ రూట్ U1 square plus U2 square plus so on UN square by capital M. Okay na? That is the thing. And the next 10th one, the absolute temperature of a gas is increased 3 times. What will be the increase in RMS velocity of the molecule? Problem numerical and very easy one, you can tackle. Numerical ichadu. Let us solve that one. ఏమంటాడు? టెంపరేచర్కి వెలాసిటీకి లింక్ ఇచ్చాడు 10th లో. అంటే యూ ఆల్రెడీ హ్యావ్ RMS వెలాసిటీ ఫార్ములా ఎంత ఉంది? రూట్ ఓవర్ 3RT by M is equal to URMS from kinetic gas equation. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 3 కాన్స్టెంట్, R కాన్స్టెంట్, M గురించి మాట్లాడేది. ఓన్లీ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ URMS is directly from the root T. ఇది ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఏమన్నాడు? absolute temperature of gas is increased 3 times. 3 times. The temperature is increased by 3 times. 3 times of the original one. So make a relation U by root T is equal to constant. So U1 and U1 RMS by root T1 is equal to U2 RMS by root T2. U1 RMS by root T1 is equal to U2 RMS by root T2.
T2 ఎంత అయింది 3 times the original one. అదే కదా ఇచ్చాడు. So 3 into T1. Now squaring both sides. So U1 square by T1 as RMS of course is equal to U2 square, that is of course RMS by 3 T1 square root of పోతుంది కదా. T1 cancel. So ఏమవుతుంది 3 U1 square root is equal to U2 లేదా root 3 into U1 is equal to U2. So it becomes root 2 3 times of the initial velocity RMS. What will be the increase in RMS of the gas? It becomes root 3 times of the initial RMS velocity. ఇది RMS అండి. నోట్ చేసుకోండి. వాట్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్? ఇది న్యూమరికల్ చేయాలి. నెక్స్ట్ వన్ 11th one will go. ఓకేనా? ఓవర్ చెప్పవచ్చా? రైట్. Eleventh question please. VSAQs. 11th ఏమంటారు చూడండి. Define specific heat capacity of water. Specific heat capacity of water. M of water into, ఓకేనా, సేమ్ థింగ్ అండి, ఫార్ములా మారదు. స్పెసిఫిక్ హీట్ మారదండి. ఇట్ ఇస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ బై 1 degree centigrade. యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ బై 1 degree centigrade. లేదా ఇంకోలా కూడా చెప్పొచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిఫైన్ ఇన్ CGS or MKS. ఓకే, ఇట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ 1 gram మాస్ ఆఫ్ వాటర్ బై 1 degree centigrade లేదా 1 kg మాస్ ఆఫ్ వాటర్ బై 1 degree Kelvin. ఎనీవే యూ కెన్ డిఫరెంట్. లేదు అంటే అలా చెప్పచ్చు. ఇట్ ఈస్ ద క్వాంటిటీ ఆఫ్ హీట్ రిక్వైర్డ్ టు రైజ్ యూనిట్ మాస్ ఆఫ్ వాటర్ బై 1 degree centigrade. ఓకే, యూనిట్ సేమేనండి. క్యాలరీ CGS అయితే క్యాలరీ పర్ గ్రామ్ డిగ్రీ సెంటిగ్రేడ్. MKS అయితే జౌల్ పర్ kg డిగ్రీ కెల్విన్. సేమ్ ఫార్ములా మారదు. 12th one. State the law of equipartition of energy. ఓకేనా? State the law of equipartition of energy. రాసుకోండి. For any dynamic system in thermal equilibrium, for any dynamic system in a thermal equilibrium, same temperature. For any dynamic system in a thermal equilibrium, that means having same temperature. Okay, then the total internal energy is distributed. Then the total internal energy is distributed equally among all its degree of freedom. Distributed equally among all its degree of freedom. Degree of freedom అని తెలుసు కదా, మోనో డయా అటామిక్ గ్యాసెస్లో వస్తాయి, పాలీలో. ఓకే, డిపెండింగ్ అపాన్ ద మోడ్స్. సో ఫర్ ఎనీ డైనమిక్ సిస్టమ్ ఇన్ ఏ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం మీన్స్ సేమ్ టెంపరేచర్, the total internal energy is distributed equally among all its degree of freedom. That is the statement and for the 12th question. State the asked 12th one. So explain the concept of degree of freedom for molecules of gas. అదేనా మీకు ఎన్నో క్వశ్చన్ అడిగా? 12th కదా? ఎస్ 12th అండి. 12th state the law of equipartition of energy. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ 13th one అండి. Explain the concept of degree of freedom for molecules of gas. Degree of freedom for molecules. Next day. See here, it is very easy అండి. 2 marks కాబట్టి 2 marks తగ్గట్టే ఇవ్వాలండి. 13th one.
See, generally we have degree of freedom 1 plus 2 by F is equal to gamma, because we know specific heat at constant volume, no work done. Again, constant pressure, work done, F by 2 plus 1 into R. If you divide these two equations, specific heat at constant pressure, constant volume, you will get this one. F is called as degree of freedom. F is called as degree of freedom. Gamma is specific heat ratio, Cp by Cv. Now you can calculate this one for any gases, like for example mono like helium, neon, argon. In normal conditions the degree of freedom is 3. Adevadanga diatomic gases like nitrogen, hydrogen gas you will be having, because 2 atoms, it's single atom. Only translation will be correct. Rotational 0 consider చేయడం. దీనికి డబుల్ బాండ్ ఉంటుంది కదా, లీనియర్ ఉంటుంది కదా, సో యాక్సిస్ x యాక్సిస్ వైపు 0 అవుతుంది. ఫర్ దిస్ వన్ ఇట్ ఈస్ 5 నార్మల్ కండిషన్. అలాగే సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ పాలీ అటామిక్, పాలీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్, మీథేన్, ఓజోన్, NO2, N2O ఇవన్నీ కూడా పాలీ 3 atoms. సో దీనికి 6. So if you substitute you can find the degree of freedom or gamma for that one. 1 plus 2 by 3, 3 plus 2, 5 by 3. Alaga for diatomic 1 plus 2 by 5 is equal to gamma. So 5 plus 2, 7 by 5. Alaga polyc 6 పెట్టండి అక్కడ. 1 plus 2 by 6 is equal to gamma. 6 plus 2, that is 8 by 6. So like this you can calculate the dia, poly and monoatomic gases. Okay na? Next question andi. 14th one. Obtain the specific heat at constant volume for monoatomic gas. Yes, repeated. Repeated question and very easy question. You know the 14th one. Obtain specific heat at constant volume for monoatomic gas. Monoatomic gas. 14th. See, monoatomic gas molecule and like helium, neon, argon, inert gases. Under normal conditions the degree of freedom is 3. High vibration mode అయితే +2 యాడ్ చేయాలి. అదేం చెప్పలేదు కాబట్టి నార్మల్ కండిషన్ తీసుకోండి. నా వాడు ఏమడుగుతున్నాడు, అట్ కాన్స్టెంట్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఎట్ స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్, అంతేనా? స్పెసిఫిక్ హీట్ ఎట్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూమ్ అంటే సివి ఎఫ్ బై 2 ఇంటూ ఆర్. వాట్ ఈస్ డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్? 3 by 2 into ఆర్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సివి. లేదా సివి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3r by 2 లేదా 1.5r. ఓకేనా? 15th question. 15th one. Determine the temperature at which RMS velocity of a gas doubles its value at STP. ఓకేనా? ఆల్రెడీ ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, √3RT/m is equal to URMS. So URMS is directly proportional to temperature. Same relation again. So U1 by √T1 is equal to U2 by √T2. So U1 by initial temperature ఇచ్చాడు, STP కండిషన్ ఎంత ఇచ్చాడు? 273 Kelvin. So √273 is equal to U2 by ఏమన్నాడు అక్కడ? Determine the temperature at which the RMS velocity of the gas doubles its value. అంటే U2 is becoming 2 times. Okay, U2 is become 2 times please. అంటే 2U U1 by √T1. U1 gets cancelled. ఓకేనా? సో ఏం మీనింగ్ మన ఇక్కడ? విల్ స్క్వేర్ బోత్ సైడ్స్. 1 by √273 is equal to 2 by √T2. When you square both sides ఏమవుతుంది? 1 by 273 is equal to 2 4 ఇది అవుతుంది, ఇదేమో 2 అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ T2? 4 into 273 and 4 3s are 12, 4 7 28, 1 29, 2
4 to 8, 9, 10. 1092 degrees Kelvin. That's all answer. 1092 degrees Kelvin. Okay na? అది 15th అండి, డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్ అండి, అప్లికేషన్ నోట్ చేసుకోండి. క్లియర్? రైట్. 16th one ప్లీజ్. 16th one. డైరెక్ట్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్ అప్లై చేసాడు అంతే. 16th one please. If the temperature of the ideal gas increases from 100 Kelvin to 10,000 Kelvin, so it is increasing from 100 Kelvin to 10,000 Kelvin at constant pressure. Pressure is constant. Find the ratio of RMS speeds of the gas molecule. So మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు కదా, సేమ్ థింగ్ అగైన్. 3RT by capital M is equal to URMS. Okay. So he's asking about find the ratio of RMS speeds of the gas molecules. It is increased from 100. This initial, this final. Okay, you can apply the law here. So temperature of the linkage again, U is proportional to root T. So U1 by root T1 is equal to U2 by root T2. లేదా U1 by root T1 100 Kelvin is equal to U2 by root 10,000 and 10 power 4. So U1 root 100 ఏమో 10, U2 by ఇదేమో 100. What is the square root of 10 power 4? 100. ఓకేనా? సో ఇక్కడ 100 అయితే ఒక 10 క్యాన్సిల్ చేసేవచ్చు. సో మనకి ఏమంటే రేషియో అడిగాడు, సారీ, 10 U1 is equal to U2. అది ఇనిషియల్ టు ఫైనల్ అయితే U1 by U2 is equal to 1 by 10. That is 1:10. ఒకవేళ ఫైనల్ టు ఇనిషియల్ అడిగాడు అనుకోండి, U2 by U1, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? U2 ఎంత చూడండి ఇక్కడ. U1 by U2 అంటే U2 into 1 ఇది 10 వచ్చింది, 10 by 1 అవుతుంది. దట్స్ ఆల్. సో దీస్ ఆర్ ద ఆన్సర్స్ అండి. అయితే 1:10 లేదా 10:1 చెక్ చేసుకోండి. డైరెక్ట్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఒకవేళ ఇఫ్ ఈజ్ ఆస్కింగ్ ఫర్ U1:U2, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్ 1 by 10. ఎందుకు 10 U1 is equal to U2. ఒకవేళ U2 by U1 అడిగి అనుకోండి ఫైనల్ టు ఇనిషియల్, అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? 10 by 1. ఎందుకంటే మల్టిప్లై చేసి చెక్ చేసుకోండి. 10 U1 is equal to U2. ఇదిగోండి 10 U1 is equal to U2. దట్స్ ఆల్ అండి. లాస్ట్ క్వశ్చన్, లాస్ట్ వన్. Calculate the average value of energy of a molecule at a temperature 27 degrees whose gas in thermal equilibrium when the gas is in thermal equilibrium. వాడు ఇక్కడ ఏం చేశారు, మనకి బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్ వాల్యూ ఇచ్చాడండి. ఓకే, ఈజ్ ఆస్కింగ్ యావరేజ్ కైనెటిక్ ఎనర్జీ. లాస్ట్ క్వశ్చన్ 17th one, వెరీ షార్ట్. లాస్ట్ క్వశ్చన్ 17th one. రైట్ అండి. ఏమి ఇచ్చాడు లాస్ట్ వన్ క్వశ్చన్? డైరెక్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ అండి ఇవన్నీ. ఏమి ఇచ్చాడు మనం చూడండి. క్యాలిక్యులేట్ ది యావరేజ్ వాల్యూ. మనకు ఆల్రెడీ కైనెటిక్ ఎనర్జీ తెలుసు కదా, హాఫ్ KT కదా ఫ్రమ్ కైనెటిక్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. ఎనర్జీ ఇస్ గివెన్ బై 3/2 KT, సారీ, డిగ్రీ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ 3 కదా, 3/2 KT. ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెలుసు కదా, ఫ్రమ్ గ్యాస్ ఈక్వేషన్. P is equal to 1/3 mass of the one molecule of gas into Avogadro number into URMS by volume. ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? Now substitute the value. 3/2 into Boltzmann constant 10 power minus 23 temperature ఇచ్చాడు కదా 27 degrees. So 27 convert into Kelvin temperature 300 degrees Kelvin. Okay, I just do it. 300s are 150s. Okay, 150 into 3 450 into 1.38 into 10 power minus 23. So when you solve this one, you will get nearly 6.21 into 10. Already I have solved for you. 6.21 into 10 to the power of
minus 21 joules. ఓకేనా? సో వాడు అడిగింది అదే అడిగాడండి, ఎనర్జీ అడిగాడు. ఓకేనా? కైనెటిక్ ఎనర్జీ, యావరేజ్ వాల్యూ ఆఫ్ ద ఎనర్జీ ఆఫ్ ద మాలిక్యూల్ అడిగాడు. దట్ ఈస్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్. మనం బోల్ట్జ్మాన్ కాన్స్టెంట్లో మార్చేస్తాం. ఓకేనా? రైట్ అండి. 6.21 into 10 to the power of minus 21 joules. Only 17 questions ఇచ్చాడండి. Again we'll be meeting in the short answer questions, 4 marks. అవి కూడా ఒక హార్డ్లీ 10 questions ఇచ్చాడు. ఓకేనా? In the next thing we'll be meeting again. ఓకేనా? ఎస్, షార్ట్ ఆన్సర్ క్వశ్చన్స్. తర్వాత మనకి ఇంకేమున్నాయండి, వీఆర్ హ్యావింగ్ ఫర్ లాంగ్ ఆన్సర్స్ కూడా ఉన్నాయండి మనకి. అది ఒకటే ఒకటి ఇచ్చాడండి ఇందులో, మీకు చాలా అదృష్టం. ఓన్లీ వన్ థింగ్ ఈస్ గివెన్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? అండ్ దేర్ విల్ బి మీటింగ్ అగైన్ ఫర్ యూ. ఓకేనా? రైట్ అండి. తెలంగాణ స్టూడెంట్స్ అగైన్ విల్ మీట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వీడియో.